네, 거의 다 왔습니다. 그러면은 짧게 그레이트 이벤트에서 저희 세 교재 소개를 받고 그리고 저희의 전문화 과정을 마치도록 하겠습니다. 저희 온라인 담당하시는 정상혁 과장님 모시고 얘기 들어보겠습니다. 박수 부탁드립니다. 오늘 정말 30일도 넘게 날씨가 더운데서 오래 계셔서 좀 지칠 것 같아요. 그래서 최대한 빨리 진행을 했으면 좋겠고요. 예, 온라인을 담당하고 있고 또 이번에는 저희들이 낸 신교재인 그레이트 이벤트를 소개하게 됐습니다. 선생님들 저희 이 신교재가 좀 특이한 점은 저희들이 이제 고려대학교 국제어학원 프로그램이라는 영어교육 프로그램이라는 이름이 있지만 순수 100% 개발한 그 교재가 나오긴 사실은 이게 처음입니다. 그러니까 저희들이 기존에 시중에 있는 좋은 교재를 가지고 그것을 이제 표현하는 것을 이끌기 위해서 이제 그 라이팅을 에세이 자연스럽게 쓰기 위해서 스킬북 같은 걸 개발해서 같이 교재를 썼지만 그러니까 처음부터 끝까지 완벽하게 다 그 개발한 게 이 교재가 처음이고요. 현재 지금은 3권까지 나와 있고요. 그리고 다음 달에 6월 달부터 이제 사용을 할 수가 있습니다. 지금도 이제 주문이 가능하고요. 그래서 이 교재를 개발한 그 국제어학원 소속인 교수님 팀이 있는데 그 중에 이제 이재용 교수님이 나오셔서 직접 그 교재를 소개하는 동영상을 보여드릴 텐데 약간 12분 정도 되고요. 근데 이분이 이제 그 동영상 촬영을 하시는데 이거를 항상 하시는 분이 아니기 때문에 약간 이렇게 뭐랄까 어색하잖아요. 카메라 앞에서 뭔가 설명하는 게 좀 그런 부분이 있지만 그래도 차근차근 자신이 이제 개발한 이제 교재를 설명해 드렸는데 문제가 아니죠. 다들 아시겠지만 영어로 하세요. 그래서 한번 들어보시고 뭐 질문이 있으시면 그러면 한번 잠깐 하겠습니다. Hello everyone, my name is Jiyoung Lee and I am here to proudly introduce a new series called Great Debaters. I hope you are as excited as I am. But if you're worried about starting a new series, don't worry because I am here to guide you and walk you through the pages of the book to help you plan your lessons. So why don't you grab your pen and a notebook and get ready to take some notes. Are you ready? Then let's begin. There are two books to work with. One is a student book and the other one is a research book. These two books are closely related to one another, so if you are teaching with a partner in a co-teaching situation, make sure you discuss your plans and talk to your partner teacher and work closely with them. These books will not only improve your students' language skills like listening, speaking, reading, and writing, but also other skills like research skills, comprehension skills, critical thinking skills, and summary skills, and so on. Now, let's take a look at a monthly lesson plan outline. Each book deals with a theme, and for each theme there are 4 units, and each unit deals with a typical issue about the theme. So as listed on the cover, there are 4 units and 4 topics, and you can cover 1 unit each week. So planning a monthly outline is not such a difficult thing. Are you with me so far? Okay. Now, before we get into complicated weekly outline, let me introduce some of the features of the book so it will help you better understand the book and how it is organized. First is a unit introduction. In this particular section, we have building background section where we introduce our topic. Here you can have your students sit together in a small groups and discuss these questions. They can share their ideas, bringing their personal experiences, and talk about what they already know about the theme or the topic. After that, they will go over key vocabulary words. There are 15 words listed and they are selected from the passages in the unit. After that, they have built their schema, learned their vocabulary words. Now they're ready to get to know the topic. They will read a passage in a book and learn about the general view about the given issue. So these general passages will guide the students to understand the topic better, and they will encourage the students to get an overall view about the topic.
in research book, the topics like feeding your brain and understanding the topic are the sections related to the student book, so you can make a reference to this later. After reading the passage and getting a general view on the topic, you can go over the discussion questions with your students and make sure they have understood the main idea. Then, before getting into another passage, they will stop and learn about writing focus. In this particular section, the students will be exposed to different types of writing, and they will learn features of different writing structures, and some of the types will include letters, emails, newspaper articles, and so on. And this is one of the key features of the Great Debaters. We want our students to be exposed to different formats of the writing, and we want our students to be able to write in different styles. So it'll help them understand the passage and also be able to write better. Again, this part is closely related to the writing focus section of the research book. Here, students can practice writing in different styles. You can always encourage them to express their opinions in different types of writing. Once they have understood the format of a writing, they will be reading 2 different opinions about the topic. So students will get different views about the topic, and each opinion represents pros and cons side of the argument. So here, after reading these articles, students will understand the topic a little bit better and hopefully will get them ready for their own debate. After reading the articles, then you can briefly go over the discussion questions, make sure they understand the main ideas of each opinion. And then based on the discussion, you will get them to train taking notes. And this box here is very important because this will represent the resolution or the argument or the issue for this particular unit. Based on this statement, students will take notes from the opinions, and they can always refer back to the original articles or passages for more details. After taking notes, then students will be ready to choose their own opinion and begin their debate. This section of the book also refers back to the research book, a section called Choosing a Side. And students here will form their own opinions based on the notes they've taken and the discussions. Next section is critical thinking. In this section, there are some questions listed, and we will train our students to grasp the main idea of each articles or passages, and also summarize the main points from each passage, and then hopefully they will be able to formulate their own. So you can always encourage them to speak in complete sentences, write in complete sentences, and critically think about the given questions. Then students are pretty much ready for their own discussion and own debate, but before we move on to the next part, we want to quickly point out some of the grammar features. The grammar point is captured from a passage given in the unit, and we would like to briefly go over some of the mistakes that students commonly make. Just review and reinforce the grammar concepts and have them practice. Now, the book is not about grammar, so do not spend too much time going over these grammar concepts. After reviewing the grammar concepts, the students will answer the questions in a quiz time section. Here we also want to train our students to build their test-taking skills as well. At the end of the student book, there is a section called Vocabulary and Useful Expressions. In this particular section, we have additional list of vocabulary words and expressions taken from the passages. There are 48 words or expressions presented in each unit,
and students will be able to go over these charts and check their comprehension and understanding of the words through exercises. Now that was it for the student book, and we have additional features for the research book, and I will briefly go over them. There are 4 additional sections in which a research book provides and helps our students to be prepared. After choosing their side, we want our students to structure their ideas, and they will also think about their own choice, their own position, and they will also learn about the differences between the facts and opinions. And afterwards, they will be ready to go home and research to find more facts and details to support their position. And based on their research and discussion, they will write an essay about that. And using this essay, they will pretty much be ready for a debate in class. Now, let's take a look at the weekly outline. Now we have a general outline here, and I'm trying to give you a structured standard form, so hope it will help you understand the flow of the lesson. Let's briefly take a look. Now there are 3 days planned out here in each week, and for days 1 and 2, students will come into class after watching a video lecture online. And these video lectures will cover the topics will be discussed in class, so students will be ready and prepared to participate. In the first class, as you can see from the unit titles sections, students will build their schema and bring in their personal information and experience and get to know the topic a little bit better. And in the second class, students will go over the key vocabulary words and useful expressions so that they will have better understanding of the passages that will follow. And matching through the research book, they will also discuss some of the questions and topics raised to understand the topic better. For homework, students can complete the exercises given in the vocabulary and expression section. On the second day, after watching another video lecture, students will come into classroom and be ready to read different opinions about the issue. Then they will discuss the main points provided in these passages, and then they'll take notes and be ready to choose a side. And the questions in critical thinking, and these questions will help them prepared for debate. Then in the second classroom, after choosing a side, they will structure their ideas, understand the differences between facts and opinions, and they will form their debate team, and they'll go home and research their ideas and find more facts and details to support their position. On the final day, students will go over the grammar points briefly, and then write an essay in class. And teachers will be giving feedback in class, and these will help students to be ready for debate. The second class on the third day is fully devoted for debate. Now we expect our students to be fully participating, but I know it is very difficult. But we want to give our students enough time and have them practice and rehearse for their debate. So please guide your students to practice, get together with their groups, and rehearse and practice their debate and speeches, and carry on a debate. It takes a long time and effort, but if we guide them well, I'm sure our students will follow and hopefully be a good debaters. And for the remaining homework, they can rewrite their essays for publication. So that's it for me. I hope you enjoyed the tour. And debate is also always a challenging topic to teach, but I hope you can have fun with your students. And hopefully you will have a great debate with your students in class. Good luck and thank you. Bye.
끝났다고 좋아하시는 것 같아요, 지금. 네, 지금 혹시 영어로 소개가 됐는데 질문 같은 거 혹시 있으시면 잠깐 받고요. 네, 질문 있으신가요? 아니요. 예, 대표로 없다고 말씀해 주시면 넘어가겠습니다. 그러니까 그 교재 전체적인 구성을 지금 설명을 해주셨고요. 이 지금 교재 같은 경우는 저희들이 하나 말씀드리고 싶은 게 이 교재가 사실은 가장 고등 레벨의 교재입니다. 현재 이 교재를 사용할 수 있는 학생이 그렇게 많지가 않습니다. 네, 그렇게 하면서 저희들이 사실은 많은 자기는 노력을 투자를 해서 계속 이 교재를 개발하고 있는 것은 결국은 우리가 가고자 하는 목적과 완성된 것이거든요. 그러니까 우리 아이들이 지금 이 아이라는 프로그램을 이제 공부를 한 지 이제 뭐 1년이나 그렇게 많이 되지 않았을 거예요. 그러니까 저희가 표현을 중심으로 하는 교육을 이 아이들이 차근차근 받아와서 이제 4년, 5년이라는 시간이 지났을 때 이 클래스에 들어갔을 때 이 아이들이 활발하게 자기 생각을 표현을 하고 그래서 디베이트를 할 수 있는 그걸 완성하고자 하는 어떤 목적을 제시를 해드리는 거고요. 그래서 지금 있는 학생이 이렇게 활발하게 빨리 이렇게 적응을 하지는 않을 거라고 생각합니다. 지금 교수님이 말씀하셨듯이 디베이트라는 것이 굉장히 가치적이에요. 지금 여기 계신 강사님들 혹시 디베이트 수업이나 그런 활동을 해보신 분 있으면 한번 손 한번 들어보세요. 디베이트 해보신 분. 여기 한 분 계시고 두 분, 세 분, 좋습니다. 훌륭한 강사진이 여기 함께하거든요. 그러니까 이 디베이트라는 게 사실 생소한 거거든요. 우리 아이를 우리가 가지고 있는 생각들을 논리적으로 표현하고 또 상대방이 그 반대되는 의견을 제시했을 때 무엇이 그 사람이 갖고 있는 의견이고 무엇이 어떤 사실과 어떤 팩트의 근거라고 하는 그런 걸 구분해내고 또 반박을 하고 사실 굉장히 그 생각이나 그 정립이 돼야 되고 그 정립된 생각을 또 표현을 확실하게 할 수 있게 해야 되는 거예요. 그러니까 어려운 수업이고 우리가 가야 되는 목적지지만 우리가 천천히 이렇게 좀 인내심을 갖고 아이들을 지도해 주시면서 우리가 이 멋진 어떤 이 꽃을 필 수 있게끔 좀 노력을 해주시면 감사하겠습니다. 간단하게 제가 특징만 설명을 드리겠습니다. 저희 이 주제가요, 저희들이 자체 개발한 거기 때문에 그 교수진들에서 그러니까 우리 한국인 아이들이 그러니까 이해할 수 있는 그런 주제를 중점을 이제 본문을 구성을 하셨거든요. 그래서 조금 중등 교과서에 연계된 어떤 주제들만 했기 때문에 너무나 이렇게 어떤 문화가 틀어져서 이해하기 힘든 그런 주제가 아니라 아이들이 알고 있는 그 주제를 영어로 푸는 것들이 있고요. 그 다음에 이게 어떤 언어적인 그런 훈련도 되지만 그 외에도 이제 이게 critical thinking, problem solving, teamwork 협조를 해서 팀을 구성해서 하기 때문에 그런 팀워크가 있고 어떤 매니지먼트 그다음에 이제 서로 이제 디베이트를 하려면 최근 자료를 근거로 하는 그 리서치 스킬 같은 것도 같이 개발되겠다고 이렇게 듣고 있습니다. 그다음에 다양한 글의 소개가 있는데요. 이거는 그 라이팅 포커스라고 해서 각 책마다 그 유형의 그 글만을 계속 그 4개 유닛이 같이 반복을 하거든요. 그러니까 첫 번째 같은 경우는 저희들이 이제 편지라는 그 형태의 글쓰기가 중점으로 되어 있고 두 번째는 뉴스 아리글이 되어 있고 세 번째는 아마도 제가 지금 편지를 쓰는 그런 형식으로 되어 있습니다. 각 그 권마다 그 포커싱하는 그 라이팅 스타일 같은 게 있고요. 그 다음에 저희들이 봤을 때 2,300의 어휘, 그러니까 이 표현이 될 거라고 생각을 하고 했을 때 관련된 문법, 현대 연습, 읽어보시면 좋겠습니다. 디베이트를 통해서 스피킹 리스닝, 그렇게 이제 컴프레hension이 있고요. 프로세스 에스 라이팅이 이제 맨 마지막에 디베이트 내용을 가지고 이제 문서로 남기는 부분이 있겠고요. 그래서 나머지 이 부분 같은 경우는 아까 그냥 말씀드린 거에 대해서 풀어준 거고요. 언어 학습에 대한 부분이 있고 또 그 외에 추가되어 가는 포커스 스킬이 있는데 그래서 그래머 포인트 하나 잠깐 말씀을 드리면은 그 아까 그래머 포인트 말씀하신 이건 문법적인 그래머가 아닙니다. 단지 내가 생각하는 것을 정확하게 표현을 하고 더 유창하게 또 자연스럽게 표현하기 위해서 그런 것들 표현 그냥 잡아주는 그런 내용이니까 이건 어떻게 어떤 내신이나 그런 거 연결되어 있는 어떤 문법만을 위한 그런 게 아니라는 걸 좀 알아주시고요. 그 다음에 이거를 아마 저희도 이제 저희도 이제 조그만 테스트 클래스에서 진행을 하면서 어떤 저희도 문제가 있고 또 어떻게 하면 더 잘 가르칠 수 있을까 그래도 생각을 해보면서 지금 실험을 내고 시작을 했거든요. 그래서 만약에 이 클래스를 진행하시는 그런 분원들이 있다면은 아이디어나 그것을 계속 교류를 하면서 저희들이 어떤 그 교류를 완성을 해서 좀 더 효과적으로 가르칠 수 있도록 할 수 있도록 이렇게 협조를 좀 구하고요. 좀 해주시면 좀 감사하겠습니다. 네, 그래서 이걸 아마 처음에 진행을 할 때 결국은 아이들이 이 주제에 좀 관심을 갖기 위해서 좀 처음에 그
몰입하는 부분이 있죠. 그래서 그 인추하는 부분은 이게 왜 뭔가를 좀 되게 신경 쓰게끔 좀 그 부분에 좀 신경을 좀 써주셨으면 좋겠고요. 그 다음에 읽고 나서 크리에이티브 띵킹이나 그런 부분에서 좀 이렇게 친구들이 아이들이 자기 생각을 할 수 있게끔 그 부분도 좀 시간을 활용해 주시면 좋겠고요. 그래서 이제 막 소개되는 부분 나오는 교재이기 때문에 다시 한번 말씀을 드리면 이 교재를 사용하게 되시고 어떤 아이디어나 그런 거 있으시면은 이렇게 주시면 또 이렇게 교육을 하면서 좀 완성된 진행 방법과 또 다음에 이제 전문가 교육을 할 때에는 이런 부분에 대해서 또 심도 있게 나눌 수 있는 기회가 되지 않을까 생각합니다. 네, 말씀 좀 짧게 했죠. 여기서 마치겠습니다. 그리고 질문 있으시면 해주셔야 됩니다. 또 대표로 질문 있으세요? 네, 없는 거는 마치겠습니다. 네, 감사합니다. 드디어 마쳤습니다. 네네네네. 너무 좋으시는데. 저도 좋아요. 네, 아침부터 너무 힘들게 와주셔서 너무 감사하고요. 여러분, 유익한 시간이었어요? 네. 네라고 대답해주셔서. 네, 유익한 시간이었기를 바랍니다. 그러면 저희 이선희 팀장님께서 마지막으로 말씀 마치시고, 제가 설문지 2개 더 나눠드릴게요. 그거 작성 맞추시면은, 금방에 이렇게 틱틱틱틱틱 하시는 거거든요. 마치시면은 이름표와 설문지 3개를 같이 내주시고 자유롭게 귀가하시면 되고요.